কাৰণে কৈছিলোঁ আজি তোমালোকৰ যেতিয়া মডুলাছ ফাংচন লিখিছিলা, মডুলাছ ফাংচনটো কেনেকৈ লিখিছিলা? fx equals to plus x when x is greater than 0, x equals to 0 if x equal to 0, fx equal to 0 if x equals to 0, fx equals to minus x if x is less than 0. এনেকৈ লিখিছিলা মডুলাছ ফাংচন। তাৰপিছত মডুলাছ ফাংচন আৰু এটা ডিফাইন কৰিলোঁ, where x minus 5, this modulus function x minus 5 define কৰিছিলোঁ। তাত আমি কি পাইছিলোঁ? this is equals to x minus 5 if x is greater than 5, this is equal to 0 if x equals to 5, this is equal to 5 minus x, that means minus of this x minus 5 if x is less than 5. আমি এইকেইটা বস্তু পাইছিলোঁ, লাষ্ট ক্লাছত কৰিছিলোঁ এইটো বস্তু। ইয়াত তোমালোকে যদি মন কৰা চাব পাৰিবা, আৰে মোৰ কাৰ্জাৰ ক'ত গ'ল, কি হৈছে? For modulus of x, there is only one breakpoint. The breakpoint is x equal to 0. This is the breakpoint. BP for breakpoint. Okay. For this case, the breakpoint is 5. Okay. So both of these functions have only one breakpoint each. Okay. But তোমালোকৰ যিটো হোল কোৰ্স আছে, কোৰ্সত আটাইতকৈ টান পাবা তোমালোকে নহয়, মানে চবে টান পায় বস্তুটো, কিন্তু একেবাৰে টান নহয় বস্তুটো। তাত মোৰ দেন ওৱান ব্ৰেক পইণ্ট থাকে। অ'কে, ফৰ এক্সাম্পল ছাপ'জ যেনিবা তোমালোকৰ এফ এক্স ডিফাইন কৰিলে, ইট মে বি এনি ফাংচন। অ'কে, ছাপ'জ ডিফাইন কৰিলে তোমালোকৰ এক্স প্লাছ 2 when x lies between 0 and 1 including 0, and 5 when x lies between 1 and 2 including 1, and fx equals to x by 2 when x lies between 2 and 3 including 2. ইয়াত তোমালোকে যদি মন কৰা ব্ৰেক পইণ্ট কেইটা আছে? This 1 is a break point and this 2 is a break point. These are the two break points, and these 0 and 3 are known as endpoints. Okay, why endpoint? Because this function starts from 0 and ends at 3. Okay, this function starts from 0 and ends at 3, and within 0 and 3 there are two more numbers, 1 and 2, and at these points 1 and 2 the function changes its value. That means when it is in between 0 and 1, the function takes the value x plus 2. When it is in between 1 and 2, it takes the value 5. When it is in between 2 and 3, it takes the value x by 2. This is the function. Okay, this is our function. Fine. Now you are asked to check the continuity at the point 1 or at the point 2. check কৰিব দিলে তেতিয়া কেনেকৈ চেক কৰিবা? কোৱেশ্চনটো সেইটো হয়। কোৱেশ্চনটো বুজি পালা? The function may contain more than one breakpoint. If this is the case, then how to check the continuity of the function? তাৰ কণ্টিনিউটিৰ পিছত তোমালোকৰ নেক্সট যেটো পোৰ্চন হয় ডিফাৰেঞ্চিয়েবিলিটি, তাত থাকিব সিমিলাৰ নহয়, এক্সাক্টলি সেম কোৱেশ্চন পাবা। তাত অকল ইন প্লেস অফ কণ্টিনিউটি ইউ হেভ টু চেক দ্য ডিফাৰেঞ্চিয়েবিলিটি। মই ডিফাৰেঞ্চিয়েবিলিটি কি হয় মই পিছত কৈ আছোঁ, কণ্টিনিউটিটো আগত চেক কৰা। তো ইয়াত যদি তোমালোকক চেক কৰিব দিয়ে, ছাপোজ তোমালোকক ক'লে মই বস্তুটো সাইডত লিখি দিছোঁ, এক সেকেন্ড। This is our initial point says 0, these are final points say 3, and in between these two we have 1 and 2, and within 0 and 1 the function takes the value x plus 2. Within 1 and 2 function takes the value 5. Within 1 and 2 and 3 it takes the value x by 2. Fine, this is the question. Now we are asked to check
check the continuity of f at x equal to 1 and 2. At x equal to 1 you have to check, then you have to check for x equals to 2. Okay, let us first do it for x equals to 1. So here you can see for 1, for the breakpoint 1, the function is defined like this. Just you have to be careful over to take an easy one. This is the interval containing 1. This is another interval containing 1. Okay, this interval doesn't contain 1, so no need to write this. Write just these two. Then fx equals to x plus 2 when x lies within 0 and 1 including 0, and fx equals to 5 when x lies within 1 and 2 including 1. Okay, why we have considered these two? Because these two intervals, only these two intervals contains the value 1, the number 1. Okay, that's why we are considering this. Clear? Is this clear? Why we have considered these two? Okay, then just according to you have to evaluate the left hand limit at point 1. It will be 1 negative. Now kune koba oyane kwa, what will be the value of the function? Value of the function means what should we write in place of fx? X plus 2 or 5 for 1 negative? Yes, color to light hoye ase neki dekhi paise tomaloke? Okay, fine, person come on. X plus 2. Why? Because 1 negative means lesser than 1. Lesser than 1 means this condition, and for this the value of the function is, that means the function is x plus 2. It buji paisa. So here now we just need to replace x with h, and in this case we have to write 1 minus h in place of x. Why 1 minus h? Because here we have 1 negative, that's why 1 minus h. Understood? Then simply according to it will be 3. Fine. Is it clear? Okay, then we have to find the right hand limit, and our right hand limit will be limit of x tends to 1 positive f of x. Then what should I write in place of fx for 1 positive? 1 positive means nimishak person kunto hobo 5, because 1 positive means greater than 1 this case, or this case the function is 5. So 5. Answer to ki hobo? Limit of x tends to 1 positive of 5. Bhalke person, is there any x in the function? Sure. Here we had x, so we have written this one. Here x down to a 9, so it will be just 5. মই এটা কথা কৈছিলো হেদিনা মনত আছেনে? If your function is independent of this variable you are considering, then the answer will be the function itself. মই এক্সাম্পলটো দিছিলো এনেকে নহ'ব। এক্সাম্পলটো চোৱা, limit of some function when x tends to a and the function is say k, and k is completely independent of x, then your answer will be k. It doesn't matter what is here. If your function is completely independent of the variable you are considering, then the result will be the function itself. And here our function is 5. Here the function is 5, and the variable is x tending to 1 plus. Okay,
but this 5 is completely independent of x as there is no term like s or function of x. So our result will be simplified. Understood? Ayan, bostur buji pala? Fine. So our right hand limit is 5, but our left hand limit is 3. Continuous hobo ne? No. F is not continuous at x equals to 1. বুজি পালা বস্তুটো কেনেকৈ কৰিব লাগে? more than one break point থাকিলে কি কৰিবা? just যিটো break point কথা কৈ আছে তুমি just সেই break point টো consider কৰা, then define the function according to that break point. okay, এতিয়া তোমালোকে মোক কোৱা for x equals to 2 কেনেকৈ কৰিব লাগিব? for x equals to 2 কেনেকৈ কৰিম? what will be our fx now for this function? What are the intervals? First identify that. We are considering the point 2. So consider those intervals which contains the point 2. Exactly, the last two. That means 1 and 2 and 2 and 3. For this case, the first one the function is 5, and for second one the function is x by 2. So here we have to write 5 and x by 2. For 5 it is x1 less than equals to x less than 2, and for x by 2 it is like this. Okay, now just find left hand limit, then right hand limit at point 2 negative, at point 2 positive. I think find কৰিব পাৰিবা এতিয়া, পাৰিবা ন? okay, কৰি ল'বা। ইয়াৰ আনসাৰটো 5 আহিব আৰু ইয়াৰ আনসাৰটো তোমালোকে পাবা x by 2 2 by 2, it will be 1. okay, equal নহয়, so it will, so f is not continuous at point 2 also. okay, but এইটো বস্তু বুজি পালা নাই? x equal to 2 কাৰণে কেনেকৈ কৰিলো বস্তুটো? same is exactly like x equals to 1. fine, এই বস্তু ক্লিয়াৰ হ'ল? f is not continuous at x equal to 2. ইয়াৰ পৰা মই দুটা বস্তু কওঁ তোমালোকক। First point is for your board exam. For board exam তোমালোকৰ এনেকুৱা টাইপৰ যদি কোৱেশ্চনটো থাকে আৰু তোমালোকৰ কোৱেশ্চনটো যদি মেনশ্যন কৰি দিয়ে এনেকুৱা টাইপৰ চেক দ্য কণ্টিনিউটি অফ দ্য ফাংচন, জাষ্ট ইমানটো ক'লে, তাত পইণ্ট কেইটা মেনশ্যন কৰা নাই, x equal to 1 x equal to 2 মই যেনেকৈ ইয়াত এক্সপ্লিচিটলি বস্তুটো মেনশ্যন কৰি দিছোঁ ন, তাত ছাপ'জ মেনশ্যন কৰা নাই, তেনেহ'লে কেনেকৈ কৰিবা? তেনেহ'লে জাষ্ট যিমানকেইটা ব্ৰেক পইণ্ট আছে ফাংচনটোৰ জাষ্ট সেইকেইটা ফাৰ্ষ্ট আইডেণ্টিফাই কৰি ল'বা। লাইক ফৰ দিছ ফাংচন দ্য ব্ৰেক পইণ্টছ আৰ 1 and 2, জাষ্ট তেনেকৈ আইডেণ্টিফাই কৰা। then just check the continuity of the function for these 2 points. okay, for x equals to 1 ৰ কাৰণে চেক কৰিবা, নিজে কৰিবা বস্তুটো, and for x equal to 2 ৰ কাৰণে চেক কৰিবা। in most of the cases তোমালোকে সদায় ডিছকণ্টিনিউৱাছ পাবা, কণ্টিনিউটি নহ'ব। then তোমালোকৰ ইয়াৰ পৰা বেলেগ এটা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে, find the points of all the points of discontinuity of the function this one. then সদায় আনসাৰটো 1 and 2 means ব্ৰেক পইণ্ট যিকেইটা থাকে সেইকেইটা হ'ব। কেনেকৈ উলিয়াবা? জাষ্ট ডেট পইণ্টত তোমালোকে কণ্টিনিউটিটো চেক কৰা, কণ্টিনিউটি চেক কৰিবা, চেক কৰাৰ পিছত চাবা এইটো কণ্টিনিউৱাছ হয় নে নহয়, যদি হয়তো হৈ গ'ল, যদি নহয় তেনেহ'লে ডেট পইণ্ট ইজ দ্য পইণ্ট অফ ডিছকণ্টিনিউটি। আণ্ডাৰষ্টুড? তোমালোকৰ কুৱেশ্যনত থাকিব চেক ফাইণ্ড অল দ্য পইণ্টছ অফ ডিছকণ্টিনিউটি ফৰ দ্য গিভেন ফাংচন, দেন জাষ্ট তাৰ ব্ৰেক পইণ্ট যিটো থাকিব ব্ৰেক পইণ্টত তোমালোকে চেক কৰিবা। okay, এক্সামত কিন্তু পইণ্টকেইটা এক্সপ্লিচিটলি মেনশ্যন কৰা নাথাকিব পাৰে, কাৰণ তোমালোকক যদি ডিছকণ্টিনিউটি পইণ্ট উলিয়াব দিয়ে মেনশ্যন কেতিয়াও নকৰে এক্সামত কথাটো।
ঠিক আছে কোনটো পইণ্টত ওলাব লাগিব সেইটো বস্তু নিজে জানিব লাগিব ক'ত কৰিবা ব্ৰেক পইণ্টত কৰিবা বস্তুটো মনত থবা ইউজ দ্য ব্ৰেক পইণ্ট এই বস্তুটো মনত থবা ইউজ দ্য ব্ৰেক পইণ্ট অ'কে তোমালোকৰ যদি বুক আছে ওচৰত চাব পাৰা এটা কুৱেশ্যন এটা ইয়াত দিয়া আছিলে এক্সপেৰিমেণ্ট কুৱেশ্যন নম্বৰটো কৰিম থৈছিলোঁ exercise 5.1 question number 6 the question is find all the points of discontinuity of f where f is defined as something is there the question is find all the points of discontinuity ইয়াত কোৱেশ্যনত ক'তো মেনশ্যন কৰা নাই তোমাৰ কোনটো পইণ্টত তুমি কণ্টিনিউয়াছটো তোমাৰ চেক কৰিব লাগে কিন্তু ফাংচনটো দিয়া আছে এনেকুৱা ধৰণৰ জাষ্ট তোমালোকে ক'বাচোন এতিয়া কোনটো পইণ্টত চেক কৰিবা the function is fx equals to 2x plus 3 if x is less than equal to 2 and 2x minus 3 if x is greater than 2 কোনটো পইণ্টত চেক কৰিবা your question is find all the points of these points point of discontinuity of fx as defined above কোনটো পইণ্টত চেক কৰিবা মোক অকল এইটো কোৱা no what will be the point তোমালোকে এনেকৈ লিখিব লাগিব ন you have to write like this x tends to something positive or negative exactly 2 means this break point সদায় break point to identify কৰিবা and that point you have to check the or discontinuity whatever okay আৰু তোমালোকে এই ফাংচনটোৰ কাৰণে এই পইণ্টত ডিসকণ্টিনিউয়াছ পাবা and that point will be your answer point of discontinuity okay যেনেকৈ তোমালোকে তাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব পাৰা তাত কুৱেশ্যনটো ভাল আছে question number 7 this is question number 6 question number 7 is same you have to find the point of discontinuity the question is modulus of x plus 3 if x is less than equal to minus 3 it takes the value minus twice x if it lies within minus 3 and 3 it takes the value 6x plus 2 if x is greater than equal to 3 what are the points of discontinuity etu kom bhalke saba den kom break point ki hoy minus 3 and 3 exactly minus 3 কেলে হয় কাৰণ minus 3 greater than less কাৰণে বেলেগ বেলেগ আছে ন 3 কাৰণে সেম এই কোৱেশ্যনটো আমি কেনেকৈ সলভ কৰিম কোৱা কেনেকৈ সলভ কৰিম ওকে সলভ কৰাচোন কি লিখিবা কোৱা কি লিখিবা at x equals to minus 3 the breakpoints are minus 3 and 3 na just check at x equal to minus 3 and x equal to 3 that's it at x equal to minus 3 left hand limit find kora x tends to 3 negative of x x tends to 3 negative means or ki koi asile x and this should be minus 3
-3 negative -3 পয়েন্ট কোনটো হ'ব -3 নেগেটিভৰ কাৰণে fx ৰ ভ্যালু কি হ'ব modulus x plus 3 exactly এতিয়া মোক what কি লিখিম what will be the value of modulus of x tends to negative or 3 negative negative x plus 3 correct why because x is tending to some negative number and the number is -3 negative number left side thake negative number left side that negative number baba obviously that means x is negative and whenever x is negative modulus of x is negative of x that define korisilo no bostu yeah this one whenever x is negative this one x less than 0 means x is negative the modulus of x takes the value negative of x on বুজি পালা বস্তুটো on fine then just we need to put this minus of -3 minus h plus 3 now let's simplify you will get I think 6 then for right hand limit উলিয়াই লবা পাৰিবা কৰিবলৈ এটো it will be negative কি লিখিছো মই পাৰিবা কেটাই ভুল কৰি আছো right hand limit equals to limit of x tends to -3 positive -3 positive f of x will be as it is -3 positive means this case negative twice x now tell me কি লিখিম limit of x tends to 0 -2 -3 plus h that's it isn't it then answer will be again 6 left hand and right hand are equal then we need to find this one f of -3 now for f of -3 modulus of x plus 3 exactly modulus of x in place of x we have to write -3 অয়ন এটো জায়গা বুজি পালা কেনেকে লিখিলো there is a equal sign and here no equal sign so we have to consider this case modulus of -3 means +3 3 plus 3 again 6 all these are equal so x equal to -3 is a continuous point not a discontinuous point fine here left hand limit equal to right hand limit equal to value of the function at -3 so f is continuous at x equal to -3 fine now you have to check at x equal to 3 x equal to 3 second point is 3 so x equal to 3 find the left hand limit first the 3 negative f of x 3 negative f of x means in place of fx we have to write 3 negative means this one minus twice x limit of h tends to 0 minus twice of 3 negative h so it will be -6 then similarly right hand limit x tends to 3 positive means this one for this the function is 6x plus 2 just we need to write 3 plus h in place of x it will be 18 plus 2 20 so left hand limit is not equal to right hand limit so x equal to 3 is a point of discontinuity okay
Understood? Any doubt? Okay. তোমালোকে 5.1 কমপ্লিট কৰি ল'ব পাৰিবা। অনলাইনের কিছু অসুবিধা হচ্ছে নাকি ইন্টারনেটের? কিছুটা বুঝতে পারছো জিনিসগুলো কেমন করে কি বলছি? ঠিক আছে। মনীষৰ কি হ'ল গম পোৱা নেকি কিবা? সেইদিনা কৈ আছিলে গা ভাল নাই বুলি। সিমিলাৰলি বাকীখিনি কৰি ল'বা। তোমালোকৰ আৰু এটা টাইপ আছে, মই লাষ্ট কৈ দিছোঁ, দিছ দ্য লাষ্ট টাইপ, আৰু টাইপ নাই। দ্য টাইপ ইজ ইকুৱেলিটি এণ্ড not equality inequality নহয়, not equality at the same time. Say this be our function. মই একেলগতে কৰাই দিওঁ দুটা। modulus of x divided by x, অলপ আগত যে কৈছিলোঁ, fx takes this value when x not equal to 0 and fx becomes 0 when x equals to 0. Now we have to find the point of discontinuity for this function. How to find? What is the breakpoint? Exactly. So at x equal to 0, we need to evaluate left hand limit, right hand limit, and accordingly the value of the function. Okay. So first left hand limit. X tends to 0 negative f of x. মোক কোৱা ইয়াত কি লিখিম? ফাংশনটো কি হ'ব? কোৱা, এইটো ক'ব পাৰিলে তোমালোকৰ কণ্টিনিউটি শেষ হ'ল, বেলেগ নাই। ষ্টুডেণ্টে ইয়াতে ভুল কৰে। 0 নেগেটিভত মই ফাংশনটো কি লিখিম? What will be the value of the function? What? No. Yeah, it should be negative 1. মই বুজি পাইছোঁ তুমি কোনটো লজিক ইউজ কৰিছা। মই এটা কাউণ্টাৰ এক্সাম্পল দিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ। নাই, ঠিক আছে, নেগেটিভ 1 হ'ব। ফাইন। ইয়াত এনেকৈ ডিৰেক্টলি নিলিখিবা। অ'কে, ইট উইল বি নেগেটিভ 1, বাট ডিৰেক্টলি এনেকৈ নিলিখিবা। চোৱা, ইয়াত তোমাৰ এক্সপ্লিচিটলি বস্তুটো ডিফাইন কৰি দিয়া আছে ন। এক্সপ্লিচিটলি মিনছ তুমি দেখিব পাৰিছা বস্তুখিনি, স্কেলেটনটো দেখিব পাৰিছা। চোৱা এতিয়া x tends to 0 negative means x is not equal to 0. This is clear. Fine. Then the case will be x not equal to 0. And for x not equal to 0, fx is modulus of x by x. Your answer is correct. Modulus of x by x. Okay. Then just change it with h. Process wise Java. নহলে entrance, and for entrance purpose, this is correct. This is 100% correct. Okay. But for board exam, ইয়াত একোৱে নোপোৱা। শুনিবলৈ বেয়া লাগে বস্তুটো, কিন্তু সঁচা হয় এইটো। Okay. Modulus of minus h will be h, and here negative of h. Just cancel out 1. It will be minus 1. Fine. Then check for right hand limit. 0 positive f of x. কি হ'ব?
exactly h tends to 0 একেবারে লিখেছো h tends to 0 positive means not equal to 0 positive means just greater than 0 na that means it's not equal to 0 exactly so this will be our case modulus of x by x as I have written h so I have to change it with this clear now our left hand limit is -1 right hand limit is +1 are they equal obviously not it is not equal to right hand limit so x equal to 0 is the point of discontinuity of fx given fx clear okay এন্ট্রান্সৰ কাৰণে এনেকে ভাবিবা এক্স্যাক্টলি এনেকে ভাবিবা এন্ট্রান্সৰ কাৰণে কাৰণ তাৰ টাইম নাথাকে ওকে বস্তুটো মনত থবা দেন বাকিখিনি কৰি ল'বা ইজি হয় জাস্ট ব্ৰেক পইণ্ট ফাইন কৰিবা ব্ৰেক পইণ্ট ডিফাইন কৰি বস্তুখিনি কৰিবা ডিফাইন নহয় আইডেন্টিফাই কৰি অইন কিবা ক'বা নেকি নোকোৱা ন ঠিকে আছে এটা কোৱেশ্চন দিওঁ কৰাচোন তেনেহ'লে বিবেচনা কৰা discuss the continuity of this function discuss the continuity of fx equal to sin x plus cos x the point is not given ইয়াত ব্ৰেক পইণ্টও নাই কি কৰিবা এইটো বস্তু কৰাইছিলোঁ মই আগত আই থিংক ফাৰ্ষ্ট ক্লাছত কৰাইছিলোঁ কৰা কৰি হ'লে ক'বা 5 মিনিটছ আছে 5 মিনিটছত কৰা সেইটো আনসার বান হয়ে যাবে না না এনেকে কৰিব নোৱাৰি x equal to c is equal to কোৱা then value of the function therefore the function is continuous at a so what will be the point of discontinuity you are considering a as an arbitrary number means randomly chosen number so as it is satisfying for a so it has to be satisfied for any number whether it is less than a or greater than a doesn't matter it is continuous everywhere on the set R okay both of you are getting this one no? Limit of x tends to a negative fx equal to sin a plus cos a which equal to limit of x tends to a positive f of x এটা বুঝতে পাইছা মই এটা লাইনত লিখিলো তোমালোকে বেলেগ বেলেগকে কৰিছা f of a কিমান আহিলে sin of a plus cos of a equal হয়
So therefore left hand limit equal to right hand limit equal to we love the function at a. So therefore continuous at x equal to a for all a belongs to r as you have chosen it randomly. Okay, so discuss the continuity থাকিলে এনেকে কৰিবা solve. Fine, কিবা সুধিব আছে ইয়াত? যদি নাই মই জাস্ট এটা প্ৰপাৰ্টি লিখি দিম, প্ৰপাৰ্টিটো মনত থব। নাই মানে সুধিবলৈ নাই। ওকে, অয়ন এনিথিং? নাথিং, নাথিং means zero. Fine. Now see, if this is a statement, okay, if fx is continuous and gx is continuous, at every point of a set, say r, কারণ তোমালোকৰ গোটেই সিলেবাসত অকল r আছে, at every point of r, then h x defined by f of g of x or kx defined by g of f of x is also continuous at every point of r. স্টেটমেন্টটো মনত থবা। স্টেটমেন্টটো মই কেলে দিছো কৈ দিওঁ, জাষ্ট ফাৰ্ষ্ট এবাৰ ৰিপিট কৰি দিছোঁ। তোমালোকৰ এইটো বস্তু মনত আছে ন, কম্পোজিশন ফাংশন কি আছিলে? ফাংশনত পঢ়িছিলা f of g of x, এইটো আছিলে a function within another function, a function within another function. Okay, so if individually the functions are continuous everywhere, then their composition is also continuous everywhere. More specifically, if f is continuous at point a and g is also continuous at the same point a, then f of g and g of f are also continuous at the same point a. Clear? This should be n. Excellent. This end. এটা এক্সাম্পল চোৱা, কেলে এইটো বস্তু কৰিবা। তোমালোকৰ পিছত পাবা, পিছত মানে এইটো এক্সাৰসাইজটো পাবা, ডিসকাস দ্য কন্টিনিউটি অফ দিস ফাংশন, সাইন অফ মডুলাস অফ এক্স। You have to discuss the continuity of this function. Here you can see this function is composed of two functions. One is sine trigonometric function, another is modulus of x. Let me write it there. Okay. Sine modulus of x. There are two functions. One is sine, another is modulus of x. For this case, you just need to check whether the function individually are continuous or not. That means sin x and modulus of x, these two are continuous or not. If we check the graph of sin x, then we'll get the graph like this. এনেকৈ থাকে, মনত আছে ন গ্ৰাফটো, গ্ৰাফ অফ sin x? যদি মনত নাই এবাৰ চাই ল'বা, আৰু যদি সেইটো বুজি নাই পোৱা
তেনেহ'লে জাষ্ট আগত যেনেকৈ কৰিছিলোঁ অলপ আগত লেফ্ট হেণ্ড লিমিট ৰাইট হেণ্ড লিমিট এক্স ইকুৱেল টু এ এজিউম কৰি ঠিক তেনেকৈ কৰিবা, আনচাৰ পাই যাবা। দিছ sin x is continuous everywhere in R and this modulus of x is also continuous everywhere in R. এইটো আমি লাষ্ট ক্লাছত কৰিছিলোঁ modulus of x কেনেকৈ continuous হয়। Since these two functions are continuous, so their composition, that means this one, is also continuous. Also continuous everywhere on R or in R. Understood? For this type of case, we have to use this property. If the function is the component function are continuous, then their composition is also continuous. Okay? কিবা সুধিব আছে ইয়াত? কিবা সুধিব আছে? যদি নাই মই আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, ইয়াতে কৈ দিছোঁ। If fx and gx are continuous, then f plus minus g are also continuous. F plus minus g are also continuous. F plus minus g means fx plus gx and fx minus gx. For this case, it may be sin x plus modulus of x, sin x minus modulus of x. These two are also continuous as their component are continuous. Okay? তেনেকৈ কম্পাউণ্ড টাইপৰ কিবা যদি থাকে, কম্প'জ টাইপৰ যদি কিবা থাকে ফাংচন, তেনেহ'লে সিহঁতৰ জাষ্ট কম্পনেণ্টকেইটা চেক কৰিবা। Just check the components. Okay, whether the components are continuous everywhere or not. If they are continuous, then their composition have to be continuous. Okay, তোমালোকৰ ইমানটোহে আছিলে। নেক্সট ক্লাছত ডিছকাছ কৰিম ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন। তাৰ আগত 5.1 কমপ্লিট কৰিবা। মোৰ কাৰণে